guys, welcome to my channel Priyan Selector. How are you all? Andru ela unnaru? So yeah, I recently received a comment. Naku oka comment ochindi like chicken pickle recipe cheyamani. So here I am with the recipe. So నేను ఈరోజు చికెన్ పికిల్ రెసిపీతో మేము ముందున్నాను గైస్. సో నేను చాలా సింపుల్గా మనం ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చికెన్ పికిల్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో చూపించేస్తాను. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ద వీడియో స్టార్టెడ్. Yes, so let's see the ingredients, for chicken pickle. So chicken pickle ki manaki ingredients kavalo manam ippudu chuddam. So first nenu half kg chicken తీసుకున్నాను. So 3 times wash చేసుకోండి. సో ఎప్పుడైనా మీరు చికెన్ వాష్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం లెమన్, హాఫ్ లెమన్ అండ్ దెన్ సాల్ట్ తోటి మీరు వాష్ చేసుకుంటే మనకి నాన్ వెజ్ స్మెల్ రాదు. సో వీ వోంట్ గెట్ దట్ నాన్ వెజ్ స్మెల్. సో దిస్ ఈస్ అ స్మాల్ టిప్ గైస్. నెక్స్ట్ సాల్ట్ తీసుకోండి, ఉప్పు, లెమన్ జ్యూస్, నిమ్మకాయ రసం, చిల్లీ పౌడర్, కారం, నూనె, ఆయిల్, ginger garlic paste, allam velulli paste, and fenugreek seeds powder. So I have taken the fenugreek seeds and fried them little and then made it a powder. So నేను మెంతులు తీసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసి పౌడర్ చేసుకున్నాను, ఇది పొడి. And next last thing is turmeric powder, పసుపు. నెక్స్ట్ టేక్ అ ప్యాన్, ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి. సో వాటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ, సో డు నాట్ యాడ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఆయిల్ ఆర్ వాటర్. సో జస్ట్ మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకొని అందులో 1 స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ దెన్ 1 స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ మొత్తం అబ్జార్బ్ అయిపోయేంత వరకు, వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ విత్ అ సింపుల్ మెథడ్ గైస్. చాలా ఈజీ మెథడ్ ఇది. మనం హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది చికెన్ పికిల్ మనకి. సో మొత్తం వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయే వరకు జస్ట్ మిక్స్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్. సో మధ్యలో మనం చెక్ చేస్తూ ఉండండి. అండ్ లో ఫ్లేమ్లో కాకుండా, హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మనం కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్మోస్ట్ వాటర్ మొత్తం పోయింది. సో దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇలా ఉండాలి, వాటర్ ఏమీ ఉండకుండా. సో దే షుడెంట్ బి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద చికెన్. సో నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కుక్డ్ ప్రాపర్లీ. సో లెట్స్ టేక్ దమ్ అవుట్. సో మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సైడ్కి పెట్టేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని హాఫ్ కేజీ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో మనం మంచిగా చికెన్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో చాలా క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్, చాలా యూ నీడ్ టు ఫ్రై దెమ్ మోర్ అంటిల్ ఇట్ గెట్స్ క్రిస్పర్ ఇన్సైడ్. సో ఫ్రై దెమ్ వెల్. సో ఈ టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అయితే గైస్ మీరు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చికెన్ పికిల్ ఇంట్లోనే. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సో మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది. సో టేక్ దెమ్ అవుట్. సో మనకి క్రిస్పీగా ఫ్రై అయిపోయిన చికెన్ని మనం ఇప్పుడు తీసేద్దాం. సో నౌ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాన్, అదే ప్యాన్లో మనం 1 కప్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. సో మీరు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే మనకి అంత గ్రేవీ టైప్స్ ఉంటుంది. సో విల్ హ్యావ్ that much of gravy coming out of the pickle. So till that smell goes, you need to fry the జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. సో మీరు స్మెల్ పోయేంత వరకు, మనకు ఆ రా స్మెల్ పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, దెన్ మనము చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాము. సో ఈ మూమెంట్లో మనం హాఫ్ స్పూన్ ఆఫ్ మెంతు పొడి, మీ ఫెనుగ్రిక్ పౌడర్, సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దాట్ అండ్ మిక్స్ ఇట్ వెల్. సో మంచిగా మిక్స్ చేయండి, కలపండి.
సో ఎట్ దిస్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ వి గonna యాడ్ సాల్ట్. సో సాల్ట్ ఒక 50 గ్రామ్స్ అంత సాల్ట్ తీసుకోండి, లైక్ హాఫ్ అ కప్, హాఫ్ కప్ ఆఫ్ సాల్ట్. సో సాల్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది బికాస్ ఇట్స్ అ పికిల్, సో వీ నీడ్ టు స్టోర్ మోర్. సో దాని తర్వాత వీఆర్ యాడింగ్ ది చిల్లీ పౌడర్. సో కారం పొడి ఒక 4 స్పూన్స్ యాడ్ చేయండి. సో బాగా మిక్స్ చేయండి. సో నేను చూపించే మెజర్మెంట్స్ అన్నీ హాఫ్ కేజీకి ఎంత నీడెడో అంత చూపిస్తున్నాను. సో మనం చిల్లీ పౌడర్ లాస్ట్లో వేసుకోవాలి సో దట్ ఇట్ విల్ నాట్ బర్న్. సో మనకి చిల్లీ పౌడర్ బ్లాక్ అవ్వదు. సో మనకి ఆయిల్ బయటికి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత, మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఇట్. సో మనం కొద్దిసేపు కూల్ డౌన్ చేద్దాము. సో కంప్లీట్గా కూల్ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ వెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద లెమన్ జ్యూస్. సో లెమన్ జ్యూస్ ఎప్పుడు అయినా హాట్గా ఉన్నప్పుడు వేయొద్దు. సో దట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు బిటర్నెస్. సో చాలా బిటర్గా అవుతుంది మనకి. సో నవ్ లెట్స్ యాడ్ ద లెమన్ జ్యూస్. సో లెమన్ జ్యూస్ మీ ట్యాంగినెస్కి సరిపడా వేసుకోండి. సో మీకు ఎంత పులుపు అంటే అంత. సో హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ లెమన్ జ్యూస్. సో నాకు 4-5 లెమన్స్ స్క్వీజ్ చేస్తే వచ్చిన జ్యూస్ ఇది. సో యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ట్యాంగినెస్. సో మీ పులుపుకి ఎంత ఇష్టమో అంత యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇక్కడైతే హాఫ్ కప్ వేస్తున్నాను. సో యాడ్ లిటిల్ బై లిటిల్. సో కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేయండి. సో దట్ మనకి పీసెస్కి మంచిగా లెమన్ పడుతుంది మనకి పీసెస్కి. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ మెథడ్ గైస్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 2-3 మంత్స్ వరకు మనకి స్టోర్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా ఎంత సింపుల్గా మనం చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్, మనం ఎక్కువ మసాలాస్ యూజ్ చేయలేదు. అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ మెథడ్ దట్ ఐవ్ షోన్. సో ఐ హోప్ యూ గైస్ విల్ ట్రై చేయండి గైస్. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈ పికిల్. సో మనకి చాలా పికిల్స్ ఉంటాయి, బట్ చికెన్ పికిల్ అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ కాంబినేషన్ విత్ రైస్. మనకి వెజ్ పికిల్స్ ఎక్కడైనా మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి, బట్ చికెన్ పికిల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆర్డర్ లైక్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. మనకి చాలా టూ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి చికెన్ పికిల్స్ మనం బయట మార్కెట్లో తీసుకోవాలన్నా. సో మనం ఇంట్లోనే ఇంత సింపుల్గా చేసుకున్నప్పుడు లైక్ వై డూ యూ వాంట్ టు గో అవుట్ అండ్ బై. సో మనం సింపుల్గా ఎవరు కుకింగ్ రాని వాళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు గైస్. సో డూ ట్రై ఇట్ అవుట్. సో మనకి ఇప్పుడైతే చికెన్ పికిల్ రెడీ అయిపోయింది. సో చూసారా ఎంత నీట్గా, లైక్ ఎంత రెడ్గా, చాలా యమ్మీ ఉంటుంది గైస్. మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. సింపుల్ టిప్స్తో మీరు చేస్తే కనుక లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ అ నైస్ చికెన్ పికిల్. సో స్టోర్ ఇట్ అయినా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్. సో ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోండి. మనకి 2-3 మంత్స్ వరకు మంచిగా ఉంటుంది. సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు 2-3 మంత్స్ వరకు మనం చికెన్ పికిల్. సో ఇది గైజ్ ఈరోజు వీడియో. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ లవింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ట్రై అవుట్ ఎనీ రెసిపీస్ అయినా ఆర్ ఎనీ ఛాలెంజింగ్ వీడియోస్. సో ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్. సో నేను నా బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. So this is it for today guys. I hope you are loving my videos and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also please press the bell icon so that whenever I post any videos you will get the notification. So thank you so much for watching. Bye bye.